Hello friends, welcome to technical kokborok. Technical kokborok ni tege video na rong joto na lamsako. Friends, chini tini ni topic hai mo haise. Sung smartphone ba mobile kwtal paina thangka hangkai. Jodi market to thangka hangkai. Sung bo phaisingo. Bo topic no tuyoi mane chini nozor tonga nang sung saimana nang. Obno tuyoi no rong no mane no rong no saimana bagoi ang tini mo topic hayo. To friends, suru khalena chini tini ni video. Okay, chin first to find chini price ngai norok first decide kedi bo price ni bisingo norok painai nongni budget busuk 5000 7000 8000 10000 15000 13000 17000 20000 bo price ni bisingo norok painai. Okay, to decide kedi norok nong thane rang busuk bo price ni bising painai. First no phone paina ngai phone paina ni sekang Google phano YouTube phano jesa jaga phone disa platform thangaya kanoi norok search kedi mane normal price ni bisingo best smartphone bobo hinai romdi 10000 ang ta Google thanga ang search khaidi norok tabuk best smartphone in India under 10000 ge borok no result su khainai ba norok YouTube thangmono YouTube thangoi search khaidi gilama tag influencer gilama tongo ang tabuk mung hamaya copyright issue ni bagai haiba no norok no chao YouTube thangaya kanoi norok search khaidi ati hinai অনেকটা নুকনাই হিংগাবন বিসিঙ্গ যে kwtal ভিডিও আপলোড খেকি তো kwtal নুকজাগো 2 মান 1 মান বা 1 উইক মুসুক হাওয়া যে kwtal নো সাজেস্ট খাইজাক ফোন অ ফোন নরক পাইদি আনবক্সিং খাইজাক নুকনাই গিলামা ফোন অ ফোন নরক পাইদি নাইদি ভিডিও নাই সাইমানদি বো প্রাইস বিসিঙ্গ বো ফোন কাহাম অ ইউটিউব নো নো সুখাইদি নাই হিংগাই তাবুক নরক চেক খাইবিকা যতন তাবু অ ইনফ্লুয়েন্সার of video sanamnai rok borong nong saw no phone no tam tong engke tag no basic ang no saimano tabuk ni 2019 ni September maso hangkai smartphone hangkai komse kom oro 3500 mAh battery mAh mane mAh 3500 mAh battery tongna nangnai must be tabuk ni criteria abo dual camera angna nangnai jetei bo dual camera khai phone tongnani no nangnai must be display agi chung 2016 2015 wo use haitong pro smartphone afro kintu TFT by IPS the AMOLED phayo sudu flagship phone phayo Samsung ni 70000 80000 ni afro bong ni Note 8 Note 7 e aro rog phayo AMOLED display kintu afro beshirbag choliu TFT display nongna angte kisa video final tekisa video nong nang bujagano TFT display tamo IPS display tamo oboni pore AMOLED display tamo AMOLED display ni sakabo tongo super AMOLED display tamo ang naro nobo tekisa video bujagano tini normally bujidi TFT display kintu tabung ni zamana o tabung ni jugo cholia ekdom na kono phone phalnai jodi noro sungoya kane sakanga TFT display hene o phone no ekdom tanai sigdi कमसे कम IPS डिस्प्ले nga nangnai tabuk jodi phone hingkai smartphone hingkai IPS display tongni nangnai to angkha camera dual battery nga nangnai 3500 ni upor erpor ni display nga nangnai IPS ti tamona ti charger phone no charge khaina bagai charger jesuk voltage kaham asungno tin bagai kaham asungno dakti phone charge nai obama teksa nong no teksa video wa ang bujogano charger ni technology agi phayo nai di 5 volt charger 5.1 volt mane 5 eke 5 volt ni charger ekdom slow chini battery apro 2200 mAh 1800 mAh 2000 mAh amono charge kene bese pro 2.5 ঘন্টা নাও 3 ঘন্টা নাও chin phone apro tabok phaika mandatory 10 watt charger mane 5.2 volt ngai 5 duguna 10 volt ni charger ke jete bo tongani nangnai phone ate esara off phone ta pai friends 10 volt ni charger fano 3500 mAh singkai komse kom 2 ঘন্টা khajiri kham nahanai 2 ঘন্টা 10 minute ingai naidi oro jodi battery no 3500 ni ri bo charger ri ka 5 volt ngai koi ঘন্টা nang 4 ঘন্টা power bank ga charge kine phone abono friends mane nai paidi o ungorong no battery jate 3500 mAh tongnani charger jate 10 volt ni mane friends take esa belai important abong kha processor একটা ফোন নি প্রসেসর যেসুক পাওয়ারফুল ও ফোন বো আসলে পাওয়ারফুল নাই
processor ni upor no depend khayo phone ni performance ang performance bana Somalia sorry maafkadi to finally friends performance tamo mane nin phone chung pasif khayo multitasking khayo minimize khai tone ogilama apps game thungo o game thung bro multitasking khai bro nini phone ni processor jesu heavy kambo nung asuno smooth ke khai manai romli tabuk nung gari paikha gari khai kha kotoma tra gari hai engine khai kha maruti ben ni thebaza ngo bo gari no tui damalo tui maya ading na friends processor naina nango processor jesuk kaham jesuk powerful phone ni performance asuno kaham nai processor ka main so friends tangna rono sawono tini processor kaham bobo MediaTek ni P series ni Helio series ni processor eto kaham Snapdragon ni 660 volt ni processor ni GPU bai baksa ang no processor ni technology te kise video bujogan onek bujongna tongko no friends onek bujongna tongko processor ni technology processor ni tongo CPU bai CPU khai CPU jesuk kubang bin domani clock speed bo jesuk doi kam phemno asung bangnai GPU jesuk kubang nung game thunga thangdane asuno help nai asuno graphics kangbai nungai nan engkai CPU bai GPU baksa processor tongo CPU ni clock speed kom phana GPU ni clock speed kom mane bo CPU kaham khaimi asuk heavy apano bin GPU ke ekdom heavy baksa ka tongo CPU ekdom kam khaimna GPU kom ge game thungro ke nang asuk kam ke thungmangala ati hai apna taunong no company rok mo processor ni clock speed komri rimano clock speed tamo sung phuno check khaka about thana check khaka processor 2.3 GHz 2.1 GHz 2.2 GHz 2.8 GHz sathi ni jaktung obke bini clock speed obno company rok icha khaka bari bari mano komphai bari mano obo jesuk bari thanai nini power battery tiki mabo asungno utigi yang thanai jesuk oboni power komi phainai battery bo asung tiki nai ga obo bote ge tongo age kha 28 nm ni processor phayo tabuke phayo 14 nm 12 nm eko taklai ni Snapdragon 855 flagship processor aukain kha nini 7 nm bo 7 nm ba 8 nm pokto kang to 7 by 8 division bisingona 7 nm 7 nm mane chikon 7 cm busuk chikona chikon abo jesuk chikon phayo processor ni size jesuk chikon phayo chini battery bo asung nati ginai jesuk processor ni size kotor asung no bolud sonai nge battery bo asung no kom nai nge tagnong no processor ni mung thawna ang ko ekta Snapdragon ni 660 ni sakang na nau jes sakai phano phone ni processor ngai Snapdragon 660 Snapdragon 665 Snapdragon 670 Snapdragon 675 o processor na nau obon chaka tongo Snapdragon 710 712 730 obro khato tem kaham obka higher mid range tem kaham processor obon chaka tongo 800 series Snapdragon 845 855 855 plus obka ka flagship 70000 80000 damle kono ka processor to obno lai te phan ganang processor kare to 15000 damo tang maburi maya so 15000 20000 ni bising ka tong na Snapdragon 660 665 670 675 te MediaTek ni khain ka MediaTek ni ke flagship processor kare ni asuk 855 855 plus by complete theno ko bong processor kare bong ni kai tong nai mid range 20000 25000 30000 ni bising ko 15000 ni bising ko bong ni processor MediaTek ni jodi MediaTek ni processor ni phangai sakang kai komse kom no Helio P60 tong na ngoro MediaTek Helio P60 komse kom no friends kam kai buji na wi Snapdragon ni ga kai Snapdragon company processor ngai Snapdragon 660 komse kom tong nang nai jodi MediaTek Helio ngai MediaTek Helio P60 komse kom tong nang nai oboni sakat tong P70 P65 P75 P90 tabo kwtal MediaTek gaming processor game ni bago simi processor launch khaika Redmi Note 8 Pro anong exclusive khobor sai dongo kebo kokborok ni tech channel nongo saglak Redmi ni MI ni Note 8 Pro launch na nai tongo te 2 mas tong ko time te 2 mas ni bisingo launch hangai no jodi friends ni bisingo kebo pai nai tong hang ba ang unboxing ri mana no ani jita su khawata kore no pai unboxing nani ai pa ang no specification price do sai be no te kise video full specification price oro tam tong no unboxing ni pa no to MediaTek ni Helio P60 komson dong nang nai P70 ya khai kauni kwtal gaming processor G90 by G90P
2 লাখ 3 লাখ ni upor introduce korthang jini processor busuk phanganang phankuri naina hangka kai juni ekta apps tongo Antutu apps o Antutu apps chung hai reviewer tech reviewer jo Antutu apps phone uskur mane bini uskur busuk phayabno chung check khayo komse kom 1 lakh 30,000 1 lakh 40,000 ni sakao uskur hangkai o phone gaming ni bagoi multitasking bagoi nung jotton khaimano jesa high kam phono khaimano low phono khaimano gaboni tolani uskuro hangkai khaimaya tekobni jemon MediaTek ni Helio P22 processor or rogo khai kintu namasuk kam khaimangla oboni Antutu uskungnai 80,000 90,000 jemon Snapdragon ni 636 rok tongo 660 ni tolawo obrong ni uskurunai 70,000 80,000 besing 1 lakh or kintu high end kam khaimia adingno komse kom Snapdragon ni hingkai norok mobile paina thangangkai ungono dukandar no sungdi puro bo processor nga bo saunu Snapdragon 660 ni sakada tongo processor ni je basically kuni abo ekta number Snapdragon 660 ni sakao jorin borok processor ni number sagangai abo nong bogai kaham ngai MediaTek ni bo Helio P60 ni sakao nga number sagangai abo nong bogai kaham jahate oboni tolani processor ni phone norok ta paidi mane 10,000 ni sakao angnong sana pok tongo 10,000 ni sakao 10,000 ni sakao jodi norok paina thangangkai o processor ni tolani phone ta paidi nga 10,000 ni tolo paina hangkai oboni tolani phone bo paimano MediaTek Helio P22 P32 erpore ni Snapdragon 450 432 erpore 636 Snapdragon 636 632 o processor ke 10,000 ni tola hangkai belai kaham